ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಯೋಗ ವಿತ್ ರಾಕ್ ವಿತ್ ರೋಪ್ಸ್, ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಯೋಗ ರೋಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭ. Generally, whenever we talks about, if somebody just looks at the title, Rock with the Ropes, they think that it is something to do with mountaineering. No doubt mountaineering is, we use ropes to climb up. But here in yoga we reuse the ropes to climb inwards. And with that hope, we are releasing this book. And on this occasion we have two great dignitaries with us. One is, we all know him, and especially whenever we think of anything in the area of space, one name that immediately comes to the mind of almost all Indians is none other than Dr. A.S. Kiran Kumar. He is with us, so I request you to please come to the dais. And we have another dignitary, visionary person who has newly joined the Shankara Cancer Research Foundation Hospital as the director, but he is not new to the health sector at all. He has vast clinical and administrative experience in this area of health sector. And interestingly, before I tell his name, in his name this Ramayanam is there. Correct, sir? Yes. So that is something that really attracted me. And he is such a pleasing personality, true to the name Ramayanam. And he is none other than Dr. Prabhakara Rao. Sir, I request you to come to the dais. Chief Mentor, Surgical Oncologist Dr. Srinath could not come here today because of some personal reasons. Otherwise he would not a person who would miss, because he is the backbone of all the yoga activities that has been going on here. Ever since Shankara Hospital started here, yoga program also started. He is a constant encouragement for the yoga programs here. So today he was not able to be here with us, and anyway he is efficiently represented by our Dr. Prabhakara Rao. So today is incidentally Women's Day. To all the women, our pranams and namaste. God bless all. So we will, as usual, start invoking the blessings of the goddess. We pray to Ma Saraswati as the Sahodari of Shiva, because this hospital name Shankara carries Shiva, and all of us for the pursuit of yoga need the blessings of Saraswati. So invocation by Vanishri and Sahana. शंकर पूजिते शारदे शर्व सहोदरि शारदे शंकर पूजिते शारदे शर्व सहोदरि शारदे शंकर पूजिते शारदे शर्व सहोदरि शारदे अभीष्ट वरदे शारदे अद्भुत चरिते शारदे अभीष्ट वरदे शारदे अद्भुत चरिते शारदे शृंगगिरिस्ते शारदे श्रुति प्रतिपाद्ये शारदे शृंगगिरिस्ते शारदे
श्रुतिप्रतिपाद्ये शारदे शङ्करपूजिते शारदे सर्वसहोदरि शारदे शङ्करपूजिते शारदे मङ्गलदायिनी शारदे सङ्गीतप्रिये शारदे मङ्गलदायिनी शारदे सङ्गीतप्रिये शारदे कामितवरदे शारदे कोमलचरणे शारदे कामितवरदे शारदे कोमलचरणे शारदे कामितवरदे शारदे कोमलचरणे शारदे शङ्करपूजिते शारदे सर्वसहोदरि शारदे शङ्करपूजिते शारदे शङ्करपूजिते शारदे शङ्करपूजिते शारदे ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪರಜ್ಜು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸ್ನೇಕ್ ರೋಪ್ ಅನಾಲಜಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಯಾತಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾವು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಭ್ರಮಿಸಿ ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋಗ ವಿತ್ ರೋಪ್ಸ್, it is not just about physical movements. The rope is only honest guide. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಟ್ರೂ ಸೆಲ್ಫ್, ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಅದು ಉದ್ದೇಶ. To symbolize that, I request the guests to light the lamp of light out there. Asato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityorma mrutangamaya Om Shanti Shanti Shanti. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. he is a Wikipedia personality, which means it is very easy to know about him, and all of us know also. Our achievements, it goes on endless. But we all know that he was the former chairman of ISRO and secretary of space,
and he is the member of several academic institutions. Even now he is so busy. That part I want to highlight. And of course he is a Padma Shri awardee. Recently also he got Bhavya Bharat Bhushan, sorry if I am right, at Coimbatore. So I mean it is endless. But what is important, what I have seen, because ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಏನೋ, ಇವರೊಡನೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯೋಗ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಥಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. And in all the sectors he is the most sought after person even today. And he travels relentlessly, because I know the difficulty. If I have to get him to any program, we have to plan at least 2 to 2.5 months earlier to check his dates. That is the kind of engagements this one person has. ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನಾನು ಕಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ, ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರೊಡನೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಹೌ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ದಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. He has such a vast reservoir of knowledge, and we all know that today we talk about Make in India as one of the big word. But people like Kiran Kumar are the ones who actually implemented and gave confidence to India that we too can do something phenomenal. That's how they built up ISRO. You should read about how they have all worked. It was not an easy work. They worked very hard when the priorities of the country was very different those days. Without losing the vision, they set a path to what India can do in a self-reliance mode. That is what they have shown. And especially Dr. Kiran Kumar, when it comes to the hardware, optico-electrical instruments, he has pioneered in this area. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಇರೋತಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆಗ ಭಾಳಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವರ ಒಂದು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಒಂದು ತಿಳಿವು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ. ದಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. They can be blended well so that it impresses especially the modern youth. I think that is where I think he has excelled, and I have heard many of his talks which relate to this thing. Sir, we are honored with your presence, and we are very happy that you agreed to release the book. In fact, ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ವಿವೇಕದಿಂದ ಆನಂದ ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು 120-130 ಪೇಜನ. ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಕಳಿಸಿ ಅಂದಿದ್ರು, ಕಳಿಸಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು, ಓದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಓದದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನನ್ನಂಥವರೇ ಓದಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇವರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ದಿವಸನಾದರೂ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. 5 days, ಇನ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಷನ್.
No exaggeration. He travels across, including the remote. Don't think that ಯಾವುದೋ ಹೈಫೈ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. Some very small schools. That's how his knowledge is something phenomenal. We must be proud to listen to him. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋರು ವಿತಿನ್ 2 days he came back to me. ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಅಸಂಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಮ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ. ಈ ದೇವತಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ಬಿಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ದೆನ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಎ ರೈಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಟ್ಟ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಥ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಯೋಗ. ಸರ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್. ಇವರು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಅನಸ್ಥೆಲಾಜಿಸ್ಟ್. ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಅದರ ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್, he has served in Hyderabad, Raichur, in all big hospital chains, and he has proved himself to be a very great administrator. So this is a unique combination. Today being a doctor, and today we know that to run a hospital is just not sufficient if you are good at your speciality. You should also know how to take care of various other paraphernalia. And he has excelled in that. And he is also, I think, in the National Accreditation Board, he is a senior member. He has got all that abilities to make the accreditation procedures, policies fair and good for the country. Recently, about 6 months back, we are fortunate that he has joined the Shankara Research Hospital as the director, and I am sure we will continue to have his support for all our yoga activities. There are a lot to do even in yoga, and we are running regular yoga classes. Srimati Nandini takes the classes here weekly twice, and we also go to bedside for some patients who really show interest. But there is a lot to do. We are also doing some experiments, and in fact one of the most number of subjects, we did a study on Hridaya Mudra, sir. Hridaya Mudra is a simple mudra which is supposed to be heart protective. One of the Sunita Ravi, she took up that, and especially when people are waiting for the chemo or radiotherapy, there will be some level of anxiety. At that time, just applying this mudra for about 15 minutes, we have got good results, and we have done on 294 subjects. This is, according to me, one of the highest number of subjects, so to say, in studies of this nature. And now we are also doing study on some breathing techniques. Lot of team from Yoga Mandir are conducting the experiments here. So hopefully we should get some good results. So we look forward to all your support, and I am very happy that you have agreed to preside over today's function. Thank you very much, sir. Welcome to you. Now it is time for us to have the book launch. Generally, yoga means
to let go. You have to let go. That is the basic principle of yoga, which means Patanjali very clearly defines yogaha chitta vritti nirodha. I am talking more in English because the book is in English. Okay? Yogaha chitta vritti nirodha. That is the classic and real definition of yoga, in fact. But when using the ropes, we tell them, don't let go. When you are bending with the rope, if you let go the rope, it will be disaster. But without letting go, you can let yourself go inside. That is the purpose of this book. So here, before we release, I have to really thank many people. I'll just briefly do that. First is, of course, Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava. My Kirtishesha parents, Srimati T.N. Nagamma and Dr. Subbarama Joyce, they imbibed some sort of good culture in me, which has shaped me for whatever I am today. I am indebted to my first yoga teacher, Sri H.S. Arun, who encouraged me to get into this field, because when I started, it was when I was very, very young. At that time, we had no great seriousness, nor we knew any Patanjali Yoga Sutra, nor we knew, because life had not then given many shocks and knocks of life. At that time, we don't really appreciate the Yoga Sutras even if we read. Then I came in contact with my most revered Guru, Dr. B.K.S. Iyengar. And this book is really my dedicated contribution to the most wonderful yoga lab that B.K.S. Iyengar created all over the world. And he is the inventor of all these props, be it ropes, chairs, some belts, some anything ordinary. The genius of Guruji B.K.S. Iyengar is he could convert anything to come to life, to give better life to the humanity. And I have, because this book, the possibilities are innumerable. It's very difficult to list out all possible postures. You can do number of permutations and combinations. But we have to put a limit, but I've tried to give all possible spectrum of what can be done. So I am very grateful to this great Guru who really showed how these things can be used for the betterment of one and all, be it be a serious practitioner or one who seeks some therapeutical help. This is a possibility. And this book, we really struggled a lot. It has got nearly 820 photographs, and each photograph, well, we take in the class, and it has to be properly extracted, which means you have to remove all the background discontinuities, etc. It is not an easy task. And to put them together in place, I should really thank the extraordinary skill and patience of Srimati Malati. She did a wonderful job in compiling the whole thing. And no exaggeration, it has taken more than 3 years to put these things together. And to compile them in an order also was challenging. And we finally came out with a 12-chapter content with all possible
whatever anatomical range of movements of the body segments are there, all that we considered and how to give all such movements. That was the whole idea. And I should also thank several others who helped us in this book, Mr. Tarun, Kishore Ramachandran, Sunaina, Abhinav, Anushri, and many others. And here we have this, even for this program, Nandini, Sudha, Lata, Trupti, Swarupa, yeah, many. I mean, all of them without any sort of inhibition or without any anticipation, they have done. Now, if I look back as the author of this book, I think the easiest work is by me only. All the other struggle is people who come to my class, they have done. And of course, I should definitely thank whoever is coming to my class. They are the one who are actually guiding me how we can be better. Because every day they pitch some or the other problems by which they help me to improve. So I thank them all. Then this book, we were debating whether to print it in black and white or color. Cost makes a lot of difference. Then we said, okay, we should not compromise because we worked so hard, then why let it go? So, because today's culture is also like that. You go to any marriage, more than the rituals, there is a strong emphasis on the makeup. Similarly, we thought, whatever it is, we will take a chance. We will print it in color with proper art grade, I don't know what they call, sheet. Some paper quality is there. We did not compromise. We did that. I should thank the Regal printers, Mr. Venkatesh, and for beautifully orchestrating the whole thing, Mr. Mahesh. And of course, Yoga Mandir Trust, we decided to print it ourselves. So I also thank the trust, and I also thank, yes, absolutely yes, for her constant support, my wife, Srimati Vanishri, my daughter Sahana, my two grandkids, Gauri and Padmavati. They have been constant source of joy to me, encouragement to me. And of course, I do work in a great institute, Indian Institute of Science, Department of Aerospace Engineering. I must sincerely thank that institute. Any other place, it would not have been perhaps possible. But this is a place where they have also given me the space to conduct research on yoga. See, although it is aerospace department, and because of that broad-minded culture that is possible there, this has been greatly possible. Therefore, I am indebted to the Indian Institute of Science. And lot of people gave support, and basically I should mention Basuraj Totad for his generous contribution to help our book. Then we have Lakshmi, I call her Bank Lakshmi. Lakshmi is here. She is not there anyway. Thank you. Then Shiv Kumar is constantly supporting our my student Nagesh. He actually helps me to mobilize a lot of things. Thank you, Nagesh. Then Satya Sridhar, because he is
spreading this word around Telangana and Andhra Pradesh, helping many people to procure. Then have I left anybody? And of course, I should really thank the modern tools, without which my own English might not be all that great. The large language models and some of the AI tools to create certain representative images. Of course, all the photographs are mine only, I have done. It is not bent by some AI tool, but some of the other things that you see with the rope. In fact, today the memento is also created on the rope design. All that AI does a wonderful job, and thanks to the kind of students who are with me, and they are in a position to make all these things. So all in all, for this book, really we have put in all the effort, and please make the best use of it. As an author, of course, because I remember G.P. Rajaratnam, whenever he used to go to any function, he would carry a bag in which his books are there, and if somebody wants to honor him with some garland or something, he would say, first buy my book, then other things. So as an author, I wouldn't be like that, but I would request you, please try to buy and make the best use of it. Now this book will be launched in front of you by none other than Dr. A.S. Kiran Kumar. I am blessed for this. Yes. This is also a rope is there on top. You can see that. And apart from my students, many of my good friends have come. Dr. Raghunath, Dr. Satish, our Sabbu Bhaiya is here. So welcome you all. And there one person who gave me a lot of turning points in my yoga career. Mr. Muralidhar is here, I see him. Thank you. Mr. Madhava is there. We were all long time. We were myself, Murali, Madhava. I think we have enjoyed most with the big man of yoga, Dr. B.K.S. Iyengar. And in fact, most students used to even go anywhere near Guruji, B.K.S. Iyengar, because he was that kind of personality. But somehow we were blessed. We were able to sit with him, eat with him, spend a lot of time with him. So we are so blessed by Guruji B.K.S. Iyengar. Well, now it is time to listen to the great wisdom, both from science and spirituality. Dr. A.S. Kiran Kumar. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ರಾಕ್ ವಿತ್ ರೋಪ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು, ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಆದರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಯಾರು,
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಓಂಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೂಡ ಈ ರಾಕ್ ವಿತ್ ರೋಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನು ಒಂದು ಹೈಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ನ ಮೂನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸೆಂಡ್ ಅ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇಕು, ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಸಮ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಆ ರೋಬೋಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ಎ ವೀಲ್, ಮೇ ಬಿ ಎ ಲೆಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ದೇನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ, ಸೆನ್ಸರಿಂದ ಬರೋ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ತನ್ನ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ 500 grams, 5 kilograms. ಬಟ್ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ತಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಲಿಮಿಟ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ 2-3 ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೋಟ್ರೇ ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿಸೈನರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂಗೇನು ಮಾಡೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಪೇರಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನು 2x ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆದರೂ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಚ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಲಿಮಿಟ್. ಎತ್ತೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ 5 kg ಬದಲು 10 kg ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಈ ಥರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಐ ಶುಡ್ ಸಮ್ಹೌ ಮೇಕ್ ದ ರೋಬೋಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿತಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಲಿಮಿಟ್. ತನ್ನ ಕ್ಷಮತೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸೆನ್ಸರ್ಸು ಏನೇನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರೋಬೋಟಲ್ಲಿ 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಸು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸು, ಕಂಟ್ರೋಲರು, 2 ಥರ ಮೆಮೊರಿ. ಒಂದು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್, ಅನದರ್ ಮೆಮೊರಿ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೆನೆನ್ಸ್. ಈಗ 5 ಐಟಮ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, 1-to-1 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 99% ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾವ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ, ಕಾಲು, ಮಾತು ಹೊರಡಿಸೋ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಜೆನಿಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಆಯಿತು, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಆಯಿತು. ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಸಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ರಿಯಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಷನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಸಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ 2 ಥರ ಮೆಮೊರಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ತನ್ನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ that as we enter this world as a child, the intelligence which is running that
entity or platform, whatever you want to call, it is trying to mimic what is happening around it and evolve itself. ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕಲಿತೀವಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಅಸಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೆ, ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಾನೇ ತನ್ನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ, ಅದರ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ನ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದು 4ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಅಸಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತನಗೆ ತಾನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ನಮಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಾಮನ್ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಗು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ತೊಗೊಂಬಂದರೂ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಆ ಮೊಬೈಲು ಅದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಬೆಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹಿಂಗೇನಾ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ ಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ತಾನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಯು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಈ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನೇ ಓದೋದಿರಲಿ, ಕಲಿಯೋದಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅಸ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅನಿಸೋದು ನನಗೆ, ಈಗ ಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇದೇ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಂಟಿಟಿ ವಿತ್ ದೀಸ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಂದ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಾಗ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ 5 sensors through which I can explore. I have some actuators with me, I can move around, and using that I can go around. But you will realize the amount of information that you can get using this is highly limited.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸೈನ್ ಲಿಮಿಟ್. ಏನದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು. ಕಣ್ಣು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ 400ರಿಂದ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಡಾರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೋನಾರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೈ ಟೂಲ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹುಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದುವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನಿಸಿರೋದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೂ ಮನುಷ್ಯ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿರೋದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಚೆ ಇಟ್ಟಾಗ ದ ಓನ್ಲಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ that the amount of information that you can get access to is so limited that your ability to understand the universe will be restricted. ಸೊ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಗಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ MRI ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದ ನಾನ್ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಿಂಚುಳ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಿಂಚುಳ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇವ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಗೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ರಿಸೀವರ್ಗಳು ಇದೆಯಾ? ಆ ರಿಸೀವರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೋದಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಡಬೇಕಾದ ಶ್ರಮ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಾಗ, ಈಗ B.K.S ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓಂಕಾರ ಅವರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮದು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟವರ್ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಇರೋದು. ಆ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಟವರ್ಗೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೋಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ಲೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇನು ನಿಜ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಈಗ ಯೋಗಿಗಳು, ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು ಅಥವಾ those highly evolved persons, are they people who are capable of ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್? ಈಗ ರೋಬೋಟಲ್ಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದೇನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸೈನರ್ಸು, ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲೂ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವಿಚ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿ ಇವರು ರಿಪೇರರ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟಲ್ಲೂ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೈಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಆದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ, ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಸೋದು, ಯೋಗ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. Now whether it happens or not, I don't know, because I have not been able to reach that. Like I said, just knowing is never adequate, but then to bring it into practice, we have to go through the rigorous process. And many times it may also be such that each mechanism which we carry in this world, we come with hereditary settings. So maybe there are some birth defects also which may prevent us from achieving what one can achieve in principle. ಇದಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಬರ್ತ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆದರೆ ಈ ಬರ್ತ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದಿಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತಿನ್ ರಿಟ್ರೀವಿಂಗ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಅದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂಚೆ ಏನದು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಆಫ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್, and in the highly controlled environment of the mother's womb, with mother's controller acting as controller and umbilical cord acting as feedback, this cell grows into a full-fledged life form. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಬರ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಎ ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್? Obviously the parent body, when it started its life journey, started with some information, and some total of that life journey is in some way coded and that is present ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಈ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ವಿತಿನ್ ಯು. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ
ಈ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಶೋ ದಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್, ಅದು ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೈಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ robotic systems, we are endowed with an asli intelligence which is running us from the time we entered this world, and it is given sensors for operating, and each sensor has its design limit. But what humans did is they went on overcoming the limitations of these sensors and actuators. Actuators ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. We can walk few kilometers in an hour. But you know, humans saw there were other animals moving faster than him. They started domesticating, riding them. They saw birds flying. You have created planes, etc. So that means you went on exploring yourself, overcoming the limitations of the actuators you have, sensors you have, and then you went on building machines. Now you are trying to replicate the asli intelligence which is operating this life in a machine, and the work will go on because nature has enough surprises for us. Even as we keep evolving, more and more will emerge. But then in all this, what is it that this land has shown? Why this land has brought in value system which is very different? It is because, like what Omkar ji said, that the primary purpose is, if we are the explorers of this universe, what is it that we have with us 24/7? If we do not explore this, and if we do not understand how this operates, what will be our ability to really survive? Is today's problem what we see in society, is it simply because we do not pay enough attention to ourselves? And it is here, this system has so many aspects. One is, as a pure machine, if you look at how does this machine survive, how does it machine keeps itself running in good condition, that is where the physical aspects of yoga comes into picture. But then all these physical aspects of yoga, is it meant for only keeping this body hale and healthy? Obviously not. It is beyond that. What is that? It is trying to explore what is it that is running this platform, and is that independent? And here I want to give two examples, otherwise I can go on and on in this argument. But I just want to bring in some analogy to today's science and link with spirituality. Again, I'll come back to the mobile. If I say what mobile you are carrying as a gadget, it is trying to please you. I don't know how many of you will agree. All that the mobile is doing is simply pleasing you. Now, why am I saying this? Again, in the same universe, this gadget picks up specific information meant for you, picks up all that data, shows you as audio, video, and then files, etc. That means all that the gadget is doing, using all its capability which you have built into that, is trying to please you. Now I'll come to a slightly different aspect. We have all traveled in plane, I'm sure. You know that pilot need not do anything. Pilot is simply sitting. Plane can go from Bangalore to Delhi, any place. How? We have built a mechanism, aerospace engineer will tell, autopilot. We have built a mechanism called autopilot. What is an autopilot? Plane, if you take as a platform, it has some sensors to tell at what height it is, ಏನು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. They are all taken by sensors. It also has actuators. There are some engines, rudders, and then control surfaces, a whole lot of actuators it has got. Then it has a processor. The people who created autopilot have put all the information in one memory. So consisting of sensor, actuator, controller, and memory, a system is evolved which can take the platform from place A to place B without pilot doing any work. Okay. Now I'll come back to humans again. I'm sure we all have learnt cycling, and many of us have also learnt driving. Suppose I ask a question. Before you learnt cycling and driving,
How easy was it? You will realize it's a very difficult process. You fell down many times, and many of them decided, no, I'll not continue. Same way driving, something happened. But all those who decided, no, in spite of difficulties, I'll go ahead. Now, even while you are cycling, you are going from school to home, you are thinking of what is there in the house for lunch today or snacks today. Your platform is doing all job. It is turning the handle, pedaling faster, slower. That means, can we say cycling and driving has become an autopilot mode of functioning within you? Now you see what I'm trying to drive at. That means sensors, actuator, memory, controller has perfected the process of doing things for you without the involvement of, now I'll come to the question. See, I told about a mobile trying to please you. Now suppose I remove the SIM what you have put in that mobile, replaced with my SIM in that mobile. What will that mobile do? Nothing has changed in the mobile. Physically it is the same thing. But now that mobile will try to please me. So now can I say, what is the role of SIM in the mobile? Obviously a little bit of thought, you will say SIM itself, if you look at, you will find out all that the SIM is doing in the mobile is, it is giving the mobile an identity. So the mobile is simply performing for that identity. So there is a SIM in the mobile, and platform, the mobile, is trying to please the identity. Now you come back to us. Anyway, today India-New Zealand match is going to go on. And many of us who follow cricket will think, we know that it's a game being played by two sets of people. Whoever performs better on a given day with their skills and that thing will win. We know that. But still, what are the thoughts that will keep popping up in our mind? If India is batting, our fellow should hit sixers. New Zealand fellow should drop catches, miss field, all that. So can we say all that this platform is doing is trying to generate thoughts which are pleasing the identity this platform has taken? You have taken the identity that you are an Indian. So the platform which is running you, which is consisting of sensor, actuator, controller and memory, is simply generating thoughts which is telling that pleasing the identity you have taken. Now if you put all that what I am trying to tell together, you will realize there is a pilot which is independent of the system. And then what is the relationship between this pilot and the system? And is all the things earlier when people talk about Maya or wheel of ignorance, is it the pilot does not know the platform in which it is operating? Platform does not know, it's only pleasing an identity which is accessible to it. Is this the problem? And if this problem can be understood, how to understand? Platform should be made to perform with very good precision and efficiency. That is the physical entity of the platform. So a whole lot of yogic activities, is it meant for ensuring that this platform is healthy and capable of doing what the internal system in that wants to do. And there again, if you see, there is a whole lot of detail that gets into, but I will not get into all that detail. And again, if the asli intelligence, what is running you, requires, again, if you come to real-time system, I'm sure many of you realize, what is a real-time system? Real-time system is an entity where the processor is waiting for trigger to occur. Whenever that trigger comes, it actually performs the one activity which is given the highest priority. Topmost priority, it shuts off everything else and starts doing that. So same way, if your intelligence is also operating you, taking in lot of triggers, that trigger can come from many different inputs. Then depending on what priorities you have chosen, your controller will take action. And in that sense, you have also heard of people being told, this person is lazy by birth, or he is a mehnati, he is focused. Is it all simply because the controller has chosen what activities it has to give priority? So that means the process of prioritizing is an activity in itself.
today if you ask programmers and computer system fellows, they'll say they'll write whole lot of instructions and they'll decide what interrupt should get what priority. And the process of generating this priority requires a whole lot of process. Is it that the physical capability of the platform is also so important for the intelligence to give appropriate priorities? Otherwise what happens? The intelligence has to run to take care of the infirmities in the system. That is where health related issues come. And here also you can see what Omkar and yogic practitioners are trying to do. Whatever health problems this platform has, what is the link that it has got with the intelligence, and how can we enable the intelligence to do its action? In fact, what we also realize is whole lot of things which this intelligence does, even we as pilot do not know. The intelligence knows how to do things. That's why coaches, sports coaches also try to tell you visualize. Your visualization results in action internally. We many times do not know. Even if you ask them to train, they'll tell, for example, you would have heard Sachin Tendulkar, Gavaskar, etc. They were standing in front of the wicket, imagining they're hitting sixers. But that dreaming and imagining is capable of running the platform, giving appropriate commands. So like this, it goes on and on. I'll stop here. But at the same time, I want to really compliment Omkar for the phenomenal work he is doing. Not only what he is doing, he is also bringing in the phenomenal contribution of his guru and many such gurus who have been there as part of this land's system. Why this land is different from rest of the world is simply because people here believe that this platform needs to be understood not only from external thing but also from internal, and this platform also believes that all other life forms are important for if this life form has to survive, and then nature shows us the way and we need to respect nature, and it is only then if we can understand what that pilot is, and to understand what that pilot and what is the linkage of that pilot to the others pilots in the universe and other information, is that what the spiritual gurus are trying to tell. De-identify yourself and go ahead. And I want to really compliment Omkar for it is not easy. It's not easy to understand all this. Not only understand, but make others understand. In fact, if you look at this book, there are so many aspects which he has tried to bring in, apart from the simple task of linking the rope and then conducting activities and then improving many different aspects of this platform. But then what is that rope itself? In there also perception, again, pratyaksha viddaru pramanisi nodu, what you say, is because our intelligence is many times fooling us. We don't realize that. But then like rope and serpent examples which are taken. But not only that, he has tried to bring in through this book phenomenally how the physical aspects of this body can be improved upon no matter at what point of time you want to do that, because it is never too late. It's never too late to understand yourself. Today, one of the problems of education as I see is we do not spend enough time and effort to make even every individual comprehend what is the platform they are carrying and how to make better use of that platform. And it is here what Dr. Omkar has been doing phenomenal work, and I really almost prostrate to him and his guru for doing that. And please carry on and make sure that this reaches out to as many people in the society as possible, to as many different categories of people. Nobody is an exception because everybody needs this. Thank you very much. I think his words are the true testimony for the great personality he is. Sir, I thank you very much. Please join me in expressing our appreciation. Thank you so much. I think these are the
kind of words. This program, I think, is more than worth whatever is the book, the program, and the message that Dr. Kiran Kumar has given. I think it's something for all of us to re-look at our own life, both from the perspective of science and spirituality. So thank you so much. Today is International Women's Day, and here in Shankara there is a nursing college. Two of the girl students have stood with high distinction, getting rank in their category. I request Nandini to call them, and I request Dr. Kiran Kumar to hand over the memento to the two rank holders. Kalyani Layak and Harshita. These two students are from Sri Shankara College of Nursing. They are, of course, college toppers, but they have got rank according to the Rajiv Gandhi University of Health Sciences. There, Kalyani has got the rank, and also our Harshita. We are very happy to felicitate you on the International Women's Day. Please come. First, Kalyani. Kalyani Layak. She has scored 81% in nutrition and biochemistry. She is very, very dedicated, and she is academically also excellent. Congratulations. Harshita Y. She has got a rank from Rajiv Gandhi University of Health Sciences, and she has scored 84% in microbiology and an excellent in her academics also. Congratulations, Harshita. So we also thank Principal of the college, Srimati Lakshmi, Dr. Lakshmi. So this book with all the photographs is available for sale, and today it is available for rupees 1,000. Otherwise it's 1,099 is the cost. And this has got, I told you, more than 800 photographs, and to bring the photographs to this format takes tremendous effort. I may do, and photograph can be clicked, but bringing it to a printable format is something phenomenal, where Srimati Malti had put in a lot of effort. And she said she wants to say a few words. Is it there? Not there, huh? Yeah. You want to say something? Last alledra. I thought, no problem. Take your, whenever you are comfortable, no problem. You can. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದರೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಾನು ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಫಾರ್ ಅಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು
ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಿತ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಫಿಲಾಸಫಿನ ರೋಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓದ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸಷ್ಟು ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಸೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಬಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೀ ಲಾಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರನೂ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫುಲ್ ಓದಿದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓದೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಬುಕ್ಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ 100%, ಇಟ್ ಈಸ್ 200%. ಸೊ 75% ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಅವತ್ತಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. 25% ಅವರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸೇರತ್ತೆ. ಬಟ್ 100% ಈಸ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ನನಗೇನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಎಷ್ಟು ಫಿಲಾಸಫಿನ ರೋಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಗುರು ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮದು ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುನೀಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್. Thank you. Now we have the remarks from Dr. Prabhakara Rao. Dr. Prabhakara Rao is very, very versatile personality, not only as a clinical doctor, but also as a very, very able administrator. So he has done phenomenal work both in Hyderabad and in Raichur, Karnataka. And now it is our good fortune that he is here at the Shankara Cancer Research Hospital as the director. And I request for the presidential remarks from Dr. Prabhakara Rao. After the program, we also have a brief lunch. Please be with us. Yes. The books are available at the desk. Other books that we have published are also available. Good afternoon to all of you. Happy Women's Day to both men and women. The reason is that unless they are happy, we will not be happy. On behalf of the Chairman, Board of Trustees, entire hospital staff and members, doctors, we are happy to have all of you here. Two great people, what to say. I am a very small man to talk about those two people. Padma Shri is A.S. and Kiran Kumar garu, a well-known Indian scientist, former chairman ISRO, what capacity he was and what he has spoken today. Just brainstorming and comparing the yoga and the body. He has given so much, plenty of examples.
which we very difficult to understand also. On this Women's Day, just I want to conclude by saying one mythological story, because I don't want to, already it is too late. Lord Shiva and Parvati sat on a platform and all rishis were sitting on the floor talking about the Veda Jnana. Then all of them told they will worship both Shiva and Parvati Shakti. But one rishi told, no, I will not worship Shakti, I will worship only Shiva. Okay, the meeting is over. They wanted to go. Then everybody wanted to do parikrama to Parvati and Shiva. Everybody did the parikrama by going around the couple, around the rock. But this Rishi, because he doesn't want to worship Shakti, he has become a honeybee and made the parikrama of only Shiva in between them. Because he doesn't want to worship Shakti at all. Then Shiva signals Parvati. Then Parvati says, okay, you don't want to worship Shakti, no? I'll take out Shakti from your body. The moment Parvati says, the entire body becomes ashes and falls on the floor. That is the Shakti. Shakti, without Shakti, body is Shiva. If Shakti is out, it is Shava, dead body. That is the essence of the woman's role in the life. Sir, we are associated with the Omkar organization for the last 17 years and they are doing a wonderful job by taking several classes to the nursing staff, patients, therapy and everything. We are very much thankful for the organization and I congratulate on this occasion Omkar sir for releasing such a good book and it will be useful for everybody. And thank you for giving me an opportunity. Thank you very much, sir. I don't want to extend anymore because it is already late. Thank you, Dr. Prabhakara Rao. And there is Ramayanam as a part of his name. It is Dr. Prabhakara Rao Ramayanam. There were only today I am meeting. Yesterday I only saw it at Dr. Prabhakara Rao. Then I didn't know who we have not met. Then early morning when I was trying to see, the Ramayanam was there. Then suddenly I felt as if he is very close to me. That the power of the name. But he is like that, very smiling. And sir, we look forward to work with you stronger than before. Thank you for all the support that is being given. Now it is time to facilitate these two great people. I also see Flight Lieutenant Kishore here, my brother Suresh here. Thank you for coming. Captain Vinayak is there. Oh, good. He is the person who survived a great flight accident serving the country. Thank you, Captain Vinayak. Where is he? Is there? You can raise your hand. Okay, good, Vinayak. Thank you. So may I request Shiv Kumar to come over and facilitate Dr. Kiran Kumar.
ಶಂಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ. Good. So may I request our Reddy, is there a Shivshankar Reddy, to come and felicitate Dr. Prabhakara Rao. So this book has been a great journey. You know, when we say ropes, knots are inevitable. ಗಂಟು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಂಟು ಬಂದರೂ ಕಷ್ಟವೇ. ಆದರೆ ಈ ಹಗ್ಗದ ಗಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ. ವಾಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಓಂಕಾರ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಶಂಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್. So please note that along with this book, many other books authored by me are also available. Well, we need to thank a lot more people because conducting a program like this is not very easy. All of my students who come to the class, they are all a source of inspiration to me, and many who are not coming still who are practicing, they are also really, I am grateful to all of them who are carrying on this tradition of practice. So thank you all very much. We have lunch after this program. Now to formally do the Thanksgiving, Vandana Arpane, Srimati Nandini. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಸೊ ಸರ್ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಂದು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು, ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಸರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳಿಂದಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಡದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನು ಸರ್ ಗೌರವ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರು ಏನಂದರೆ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥರನೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಸರ್, ಹಾಲ್ ಬೇಕು, ಇಂಥ ದಿವಸ ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಯೋಗ ಮಂದಿರದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಗ ಅನಂತ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು, ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು, ನಾಗೇಶ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ದಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬೆಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾದಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬುಬಯ್ಯ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೊರಟುಬಿಟ್ರು. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪತಂಜಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರೀ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮುಂಚೆನೇ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈಗಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ರಾಕ್ ವಿತ್ ರೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸರಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಪತಂಜಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪತಂಜಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾಂ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ. ಶುಭಮಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದೊಂಥರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಥರ ನನಗೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ, ಒಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ ನಾನು ನಂಬಿರುವ ದೈವ ಕಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಜನಗಣಮನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ. ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಬಂಗ. ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉತ್ಕಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ. ತವ ಶುಭ ನಾಮೇ ಜಾಗೆ तव शुभ आशीष मागे गाये तब जय गादा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।